ஆர்ட்ஸ் தான், பியூசி அங்கதான் சார் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு. இப்ப அவர் நாகேந்திரன் பேசுறப்ப சொல்றாரு, சார் ஐ எம் ஃப்ரம் பிஹெச்டி டெக், நான் பிஹெச்டி டெக் ஸ்டூடெண்ட் சார், அந்த பிஇ முடிச்சுட்டு எம்பிஏ. அதாவது institutions matter. PhD and the brand value. St. Joseph's. I was talking to Sujit கார்ல நான் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா வரப்போ I was asking him, என்ன சுஜித் எங்க பண்ணீங்க, என்ன கோர்ஸ் பண்ணீங்க? He is a product of Loyola. He studied BSc Statistics and then MA Social Work. MA Social Work முடிச்சிட்டு now he is in Infosys. அதாவது படித்த படிப்பு என்ன, இருக்கக்கூடிய வேலை என்னங்கறத பத்திலாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். பட் முக்கியமானது என்னன்னா your commitment. See, you are all students. எனக்கு நார்மலாவே இந்த ஓபன் ஏர் ஆடிட்டோரியத்துல பேசுறதுக்கு பிடிக்காது. ஆனா இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டா யாரு முக்கியமா கவனிக்கணுமோ அவங்கள தவிர மத்தவங்க எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. மேடையில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. பிரஸ் பீப்புள் அவங்களுக்கு ரெடிமேட் மெட்டீரியல் கொடுத்துருவாங்க, அவங்க உட்கார்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. முக்கியமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிக்க வேண்டியவன், ஏன்னா இட் இஸ் ஆர்கனைஸ்டு ஃபார் யூ ஒன்லி. The meeting is only for you people. But அங்க உங்களுடைய அட்டென்ஷன் மட்டும் இங்க இருக்காது. அதனால I always prefer a closed atmosphere. நான் கேட்டா ஒரு 200 பேர் இருக்கிற மாதிரி, ஏன்னா நாங்களாம் இவ்வளவு பேர் செலவு பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறது it should not go waste. Now I will never allow anyone to disturb when I am talking. I will simply say my words are not so mean to be wasted. புரியுதுங்களா? என்னுடைய வேர்ட்ஸ் வேஸ்ட் பண்றதுக்காக இங்க வரலன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கவனிக்கணும். உங்களுக்காக தான் இந்த கல்லூரி ஆரம்பித்து இவ்வளவு வசதிகள் செய்யறோம். இப்ப மேனேஜ்மெண்ட் has made a commitment. I am very happy about it. நார்மலா இந்த கமிட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க, மேடையில கொடுக்க மாட்டாங்க. தனிப்பட்ட முறையில் ஏதோ சொல்லலாம், ஏதோ ஒரு கமிஷன் வந்தா சொல்லலாம். ஆனா ஓபன் மேடையில நாங்க இதெல்லாம் செய்ய போறோம், கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு கமிட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் டாக்டர் நடேசன் and his son, they have made the commitment. உங்களுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்றோம், உங்களுக்காக தான். ஸ்விம்மிங் பூல்னு சொல்லுச்சுன்னா மதன் போய் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு இல்லை. ஈவினிங் வந்து உங்களுக்கு ஃபுட் கோர்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லுச்சுன்னா ஃபார் யூ பீப்புள். பட் ஃபார் வாட் பர்பஸ்? நல்லா சாப்பிட்டு ஸ்விம்மிங் பூல்ல அப்படியே குளிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு கிடையாது. You are all students, you know. You understand this. This is a period wherein you have to equip yourself. Take the case of myself, Tamilmani and Sujit. நானும் தமிழ்மணியும் பேட்ச்மேட்ஸுங்க. நான் இப்போவும் வாடா போடா நாயே பேயேன்னு பேசிக்க கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்க. புரியுதா? He was a BSc Physics student in St. Joseph's. I did BA English. ஃப்ரெண்ட்ஸா தான் பழகணும். அதுக்கப்புறம் தான் மாமா மச்சான் உறவெல்லாம் தெரிஞ்சதுங்க. புரியுதுங்களா? நான் படிச்சதை விட எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருப்பான்னு எனக்கு தெரியும். BSc Physics. நாங்க BA லிட்ரேச்சர் கொஞ்சம் லாங்குவேஜ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டே மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு வந்துருவோம். கேட்பான், as you like it King Lear, எப்படா இப்படி ஷேக்ஸ்பியர்லாம் படிக்கிறீங்க? நம்மளுக்கு 2 பிளே படிக்கிறதுக்குள்ளேயே உயிர் போயிட மாட்டிருக்குன்னு சொல்லிங்க. கஷ்டப்பட்டு படிச்ச ஒரு சாதாரணமான கிராமத்திலிருந்து வந்து ஒரு நல்ல கல்லூரியில் சேர்ந்து நன்றாக படித்து BSc Physicsல டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கி MIT அப்துல் கலாம் படித்த வந்து MITல போய் ஜாயின் பண்ணி, அப்துல் கலாம் தமிழ்மணி படித்த, ஏன் அப்துல் கலாம் தானா தமிழ்மணி படித்த வந்து MITல போய் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்து இப்ப DRDO டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில ஒன் ஆஃப் தி அவுட்ஸ்டாண்டிங் சயின்டிஸ்டுங்க. இந்தியாவுல டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில ஏன்னா கொஞ்சம் மாமனை பத்தி சொல்லிடணும்ல. I'm not what you call, there is no need for me to what to say, அந்த முகஸ்துதி பாடணுங்கிற அவசியம் எனக்கு கிடையாது. But I know how he has come up in life through his hard work, through his sincerity. As a student, he equipped himself. இப்ப மாணவர்களா இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாக்குறப்ப எனக்கு வேதனையா இருக்குங்க. கல்லூரிகள்ல படிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறோம்னு யாருமே நினைக்க மாட்டேங்க. பிரசன்ட் டே, அதாவது கல்லூரிக்கு நாம் வருவதே படிப்பதற்கு தான். பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்மள செலவு செய்யறதே நாம படிச்சு நல்ல விதமா எக்யூப் பண்ணிக்கிட்டீங்க. நீங்க when you get into the world, right, you go with the qualification. But இப்ப அந்த படிக்கக்கூடிய காரியத்தை நிறைய ஸ்டூடெண்ட் செய்யறது இல்லை. தயவு செய்து
No, you make use of your time in the college. அதுக்கு நாங்களும் காரணமா போயிட்டோம். ஏன்னா தெரியும், நாங்கெல்லாம் படித்த காலத்துல 70s பாஸ் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பரிச்சை எழுதுனா ஒரு 40 பேர் பாஸ் பண்ணுவாங்க, 60 பேர் ஃபெயில் ஆவாங்க, வேற வழி இல்லை. வேற இப்போ எவ்ரிபடி பாசஸ், நாங்க பாஸ் பண்றோம். பையனே ஃபெயில் ஆவான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாலும் நாங்க பாஸ் பண்ணி விட்டுறோம். தட் இஸ் த ட்ரெண்ட் ஆஃப் த டே. பட் once you go out into the world with a qualification, you don't have the knowledge for the qualification. So people say you don't fit into the system. So my request to the student community is, make use of the time in the college purposefully, meaningfully, so that your future is assured. One thing, that is what I want to say. இப்ப என்ன இருக்குங்களே, தமிழ்மணியை பத்தி சொன்னேன். என்ன இருக்கா, கிராமத்தில் சேர்ந்துட்டு my aim was to become a doctor. God willed me to be a teacher. I joined PHG காலேஜில் போய் தான் வாய் திறந்து இங்கிலீஷ் பேச ஆரம்பிக்கிறோம். அப்பெல்லாம் இங்க ஸ்போக்கன் ஸ்கில் ஆகுது, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஆகுது. காலேஜில் வாய் பேசுறதுக்கே விட மாட்டாங்க. என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் செட் நிழல்கள் ரவி BA எக்கனாமிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்டுங்க. அப்ப இருக்க ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் வாழுத்தனமும் அதிகமா இருக்கும், அட்டாச்மெண்ட்டும் அதிகமா இருக்கும், அச்சீவ்மெண்ட் லெவலும் அதிகமா இருக்கும். இப்ப இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எதுவுமே இல்லாம இருக்கு. வாழுத்தனமும் இருக்க மாட்டேங்குது, ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் வர மாட்டேங்குது, ஒரு அச்சீவிங் குவாலிட்டியும் வர மாட்டேங்குது. பட் I decided, I applied for IAS. I didn't write. I applied for Group 1 services. I wrote Group 1. I narrowly missed it. I wrote Group 2. Tamil Nadu Police Service Commission. I got selected. But at that time, I decided teaching is my cup of tea. நான் ஒரு PhD-ல இருக்கப்ப எக்ஸாம் எழுதுறேங்க. அதுக்கப்புறம் TNPSC கிடைச்சாலும் மேபி by this time I would have retired as a deputy secretary or something like that in the secretariat level. But I decided my cup of tea is teaching. அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி I won't say I got stuck. ஏன்னா அதுல நம்ம நெகட்டிவ் கானோட்டேஷன் வருது. I felt so happy about being a teacher that I stayed in PhD. And I don't have regrets. என்கிட்ட PUC படித்த மாணவன் இப்போ ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனா இருக்காரு. ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் சர்வீஸ், ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃப்ரீ ஆஃப் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்காரு. இன்னைக்கு காலையில என்ன பார்த்த உடனே காக்கி சுப்பிரமணியம் என்னுடைய காலை தொட்டு கும்பிட்டு, சார் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு கேபின்ல சொல்றாரு. அதெல்லாம் எனக்கு என்னமோ ஒரு கோடி கொடுத்த மாதிரி. அதாவது நல்ல டீச்சரா மட்டும் நீங்க இருந்துட்டீங்கன்னா அதுல கிடைக்கக்கூடிய மன நிறைவு வேற எதுலையுமே வராது. அதனால தயவு செய்து அந்த சேலரிய வச்சுட்டு, சார் இதுக்கு போனா 10,000 கொடுக்குறாங்க, 15,000 கொடுக்குறாங்க. வேற if I get into a BPO, ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னால நைட் ஷிஃப்ட்ல உட்கார்ந்து இரவு பூரா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு 15,000 கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கான்னு சொல்லி don't get into that if your aptitude is for teaching. அதனால நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறதெல்லாம், நல்ல ஆசிரியராக வரலாம் நீங்களாம். ஏன்னா இப்ப இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எக்கச்சக்கமா வந்தாச்சு. அதனால டீச்சர்ஸ் கிடையாது, எங்கேயுமே இல்லைங்க. You can think of going for ME and then getting into your college and then do your PhD. நீங்களாம் PhD முடிச்சீங்கன்னு வச்சீங்க, லைக் மதன் say, நீங்க ME முடிச்சிட்டு PhD முடிச்சீங்கன்னா you can demand 50,000, 60,000, 70,000. You can be the chooser. But qualify பண்ணணும். இப்ப என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தங்க நரசிம்ம ராகவன் சொல்லி BA economics in my college and MA in Loyola, and he has done his PhD. Now he is working for Janssen School of Management in Coimbatore, and now his salary is around 80,000. அவன் PhD intellectual property, one of the best students I ever had. அதாவது qualify பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொன்னா even in teaching profession you can get that much. அது இல்லாம the time that you have, IT ஃபீல்டையும் டீச்சிங் இதுக்கெல்லாம் கம்பேர் பண்றப்ப the working hours that you have, the time that you spend with your family,
இப்போ என்னுடைய வீட்டில் 3 பேர் கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் இருக்காங்க. They earn a lot, but they don't have time for themselves. அவங்களுக்கே டைம் கிடையாது. See, what is the use of life, you know? So I would like you people to think of what you call becoming teachers. See, I would like to conclude, and you can think of becoming a scientist like Tamil Mani. You can get into. ஏன்னா எழுதலாம், எக்ஸாம் எழுதலாம். ரெக்ரூட்மெண்ட் இப்போ டிஆர்டிஓல நிறைய கூப்பிடுறாங்க, இஸ்ரோல இருந்து கூப்பிடுறாங்க அப்ளிகேஷன்ஸ். யூ ஹாவ் டு லுக் இன்டு தி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் தென் யூ கேன் அப்ளை. ஒரு 2-3 தடவை எழுதுனீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் என்ன மாதிரி கேள்விகள் வரும், எப்படி அதுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது. அதனால I would like you people to think on those lines. Who will do the research and development or do the industry work with along with we need teachers to teach and we need people to do the R&D as well. Everybody going as a teacher, I think something will really be awful. And you know what teacher will do? He will give a lot of advice. Most of the things what you should not do. Don't go very, blind belief on teachers, which is my personal experience. Thanks. This is third time I am coming here over the years. Every time I come here, I see a good change. First annual day I was up there. Again for a seminar on aeronautical activity, something we came and did it for a day. And this is the third occasion here. Every time I see something growing. I think you have consolidated enough of infrastructure, enough of facilities, staff numbers. I think it is now to improve your quality for the students to prosper well in the industry. As well, you need to start new programs. Interaction with the industry should be enormously high, which brings up the students' awareness and the way in which the country was pauper, empty banks, no money, religious hatred, all seeded by our predecessors who ruled our country, eventually left the country after looting everything what we had, who now proudly displays items. If anybody has gone to London, you will see the museum. India, Commonwealth countries, all countries. Only thing is, when under India, you see that the Tipu Sultan sword, the chair, all sorts of things. But unfortunately, it was not written at the top, stolen from India. Our country is such a prosperous country with multiple, wealth resources have been divided by that. Religious hatred. Many of you, the elders, or the people reading history will know how we exchange dead bodies across the border on independence. This is how India was born. We needed some Sardar Vallabhbhai Patel to bring the country together. Now today in 60 years, our growth rate is, it was 8, now this year it has come down to 6.5, which no developed country ever has achieved consistently for the last many years. China is one step further, but India is doing something much remarkably well, in spite of our problems of from everybody going through the another advice. You will remember me for bad things, so I thought I'll tell you something good about the country. There were days where Chandrasekhar, many of you are aware, went and pledged 130 tons of gold to pay the interest on the loans at UK. That was the status. Many of us here, including Srini, we studied with the wheat and milk powder given by the Americans. They didn't give free of cost. They gave the Parthenium so that Indians get asthma and die. Today the economic front is much different with the 6.5 to 7% growth, average growth. Today, from Chandrasekhar government, today we are about $400 billion of trade balance available. Each billion is something about 4,500 crores, 5,000 crores at today's price. 400 and 5,000 crores is the trade balance available with the country to buy anything or give anything to anybody. We have prospered today so well economically.
There are many examples. You see the automobile. Three, 4 decades it was ruled by Ambassador and Fiat only. Today, every citizen is spoiled by so many choices. In fact, today if you wait for another month, you get a better vehicle. So much a vehicle. Not only it is all the foreign cars which have come and produced in India, we have our own Tatas. They have come out with such a wonderful vehicle. It's being exported now. Our industry has grown very well. Communication is another aspect which many of you are aware. Nobody thought that each one of us will leave the home every day with a cell phone in pocket. Whether you have purse or not, you will not leave your cell phone. Cell phone has become such an affordable piece with everybody. People advise 1 paisa per second. In fact, when Bombay, Delhi was made local call, there was a lot of hue and cry. Within 3 months, they proved that the calls have gone up so much, they equalize the loss of revenue. The communication is the best way to prosper, but unfortunately, the communication, the technology which has come to the communication has become bad as well. Nobody invented the cell phone for trigger a bomb by the terrorists. It's the other edge of the technology. IT industry made an impact on the whole world. Indian capability on the IT industry, thanks to Infosys, Wipro, Satyam, many other great organizations has brought such a change to the country's image. Indians who are seen as snake chompers in the past have been respected at the international airport when you say you are an Indian now. I think many people who have traveled abroad will realize that the change in the perception of the country. Internationally, if you know, you take any field, including aeronautical field, many of the international people are coming to India to make partnership and develop. Simple reason, they have recognized our talent, recognized our economic prosperity and long-term potential for a business. The country, the knowledge power is another major resource of the country, which is recognized. I don't know how many of you are remembering, Microsoft boss, Bill Gates once made a statement when Americans were making a big fuss about giving visas for the H-1B visas, which Sujit will know very well, for the Indian IT industry work at Microsoft in USA. He said if the government, American government continues to create problems for giving visa, probably I might have to open the Microsoft headquarters in Delhi, he said. A good recognition for the Indian talent and mind for the international firm. Today, GE has world level high temperature plastic research center in India. Where in India? Internationally, many people have recognized the talent. There are many other sectors I can keep on telling. Banking. No bank in India has ever collapsed. You have seen the American banks collapsing and CEOs committing suicide in the hotels. With all the sensing mechanism, I really doubt why these fellows are not able to sense the downfall of a banking system there. The recession, what you have been hearing in America, is made by their own. They could not sense it in advance. Why we don't have a recession effect to that level? It is basically our habit of living. We don't live on credit cards. Credit card is only 1% of Indians possess. That too, people like me only use it only when I go abroad, when I'm in trouble. Otherwise, nobody uses credit card. We spend what I have and put 2 rupees in pocket, remain 10 rupees we spend. The fundamental saving habit saved the country and we can save forever. There are many other friends, like aviation sector. Today, who thought that a common man will travel 2,500 rupees, you can travel to Delhi and Delhi, which was unaffordable, or people cannot even touch an aeroplane or travel aeroplane. Today it has become, in fact we have created overcapacity, that is the reason Kingfisher is coming down. Many other airlines are in trouble because over-ambitious and we created a capacity. Not that, there are many good things. There are some areas where we are still not focused very well. Urban, it is becoming too much of urban base nowadays. People who have visited Bangalore will know, we spend more time on the road than we travel. We stand still. Average speed on important the roads are 10 kilometers per hour. That is the type of living.
enormous, urbanization is always having enormous problems. We are not focusing on rural development to shift the urban people to the rural. Roads are not there, water is not there, medical facilities are not there. So the focus definitely needs quite a lot of infrastructure is another major one. Now what we have seen some good roads. Need to connect many other places. Connectivity is very, very important for the business to spread. Energy is another major thing which we need to have to focus. In Tamil Nadu, I understand last 4-5 days I am here, you have 1 hour power without interruption, you are very happy now. See the fate of this state. We used to have 24 hours uninterrupted power supply, but today if you have 1 or 2 hours power supply, we are happy. Because we started, yesterday it was 1 hour, today we have 2 hours time. It is very bad. Generally it is stated, if the economic growth is 10%, we need to produce electricity, that is the power production should increase by double the time is 20%. We are at 3% in energy production increase, and wherever the economy is progress at 6 to 7%. Then the mismatch is enormous and we will be suffering forever if we don't focus on energy sector. Conventional energy is not focused. India is one country where the solar power is so high, we are not tapping it at all. You go to Israel, it's compulsory. Brazil, it's compulsory. Every house should have a solar system. We are not getting to the system at all. We have to use that power so that the energy sector improves considerably. Friends, I can go on talking like this because once you become emotional to talk about India, you can be talking forever. And every one of you have a responsibility to project India as a capable country, no longer snake charmers. If anybody sees in snake charmers, don't upset the board. We can keep the same same European countries whom we thought they are the pillars. Without the developing countries like India, China, they can't do anything. In another 20 years, these are the two countries that are going to economically rule the world. Those on engineering students will know, prosperity is, they say, it's a sine curve. They prospered out of our energy and efforts, and they are now going down. No sine curve bottom they are going to reach. And we will support them, we will give them wheat, we will give them milk powder, whatever they want. That's why whenever he comes, everybody goes $40 billion order, $50 billion worth. Sarkozy came 60 billion. Obama came $70 billion. We start giving orders to those guys, please go and prosper. He goes and declares, I went to India, now I have created 10,000 people job now. He feels proud. Friends, I am extremely thankful to the management for inviting me for this function. I feel proud because I belong to this region, and also I am sure that one day like me, you all will come here and state another 25 years later that I have contributed. You please come up in life and contribute to the institute, contribute to the country. Thank you very much. சாரி அவர் வந்து சொன்னார் நாங்கள் 2 பேர் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் ஒரு யங்ஸ்டர் அப்படின்னாரு. அப்பா அப்படிதான் இல்லைன்னா நான் வந்து சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் 2004 நான் காலேஜ் படிக்கும் போது அப்படின்னு ஏதாவது மாற்றி சொல்லலாம்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். But it's an absolute delight to be here. Only thing that I noted when I was sitting there is Tamil Mani sir was from this area. இந்த காலேஜ் 3 வாட்டி தான் வந்திருக்காராம் பேசுறதுக்கு. ஓகே, உங்கள் சேர்மனுக்கு எனக்கு 2 வருஷமா தான் தெரியும். நான் இது 2வது வாட்டி வரேன். 2வது வாட்டினா லாஸ்ட் டைம் எப்போ வந்தேன்னா ஒரு 1.5 மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்தேன். ஓகே, நான் உட்காந்து யோசிச்சிருந்தேன் எதுக்கு நம்மளை திருப்பி கூப்பிட்டாரு அப்படின்னா, ஒரு இந்த சென்னையில் மியூசிக் அகாடமின்னு ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஹால் இருக்கு. அந்த ஹால் வந்து எப்படின்னா யாரெல்லாம் கர்நாடிக் மியூசிக் பாடணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் அந்த ஹாலில் தான் கூப்பிட்டு பாட சொல்லுவாங்க. ரைட், அங்கே அரங்கேற்றம் பண்ணணும் அப்படின்னாலே அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஒருத்தர் வந்து இப்படி தான் போய் பாடியிருக்காரு கர்நாடிக் சாங் ஒன்று பயங்கரமாக, அந்த ஒரே ராகத்தை திருப்பி பாடுவாங்க அந்த மாதிரி பயங்கரமாக பாடினார். பாடவுடனே கீழே இருந்து ஒருத்தன் எந்திரிச்சுண்டு ஒன்ஸ் மோர் சார் அப்படின்னா பையன், நம்மளும் சரி ஏதோ பையன் கேட்குறானே ரஜினிகாந்த் பாட்டுலாம் திருப்பி கேட்குற மாதிரி நினச்சி திருப்பி ஒன்ஸ் மோர் பாடியிருக்காரு. திருப்பி விடல பையன் ஒன்ஸ் மோர் அப்படின்னா சரி ரைட் திருப்பி கேட்குறான் பையன் 3வது வாட்டி பாடு 4, 5, 6 வாட்டி பாடிட்டாரு. பையன் விடுறதா இல்லை ஒன்ஸ் மோர் அப்படின்னா 10, 11, 12 வாட்டி பாட்டார். 1 டசன் தடவை பாடினோடனே அவருக்கே தொண்டை தண்ணிலாம் வத்தி போச்சு. ரைட், 13வது தடவை பையன் விடுறதா இல்லை எந்திரிச்சுட்டு திருப்பியும் ஒன்ஸ் மோர் அப்படின்னு இருக்கான். இந்த நிறைய கர்நாடிக் சிங்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே ஒரு சொம்பு வச்சிருப்பாங்க, சுக்கு காப்பி குடிக்கிறது. ரைட், அதை கடந்து குடிச்சிட்டு மூடி போட்டு தூக்கி அடிச்சாரு அந்த பையன் மேலே. ஓகே, அங்கே இருக்கிறவங்க உங்க மேலே காலேஜ் பையன் ஜென்வரி ஸ்டூடெண்ட் விஜயகாந்த் அப்படி குடிப்பார்ல அது மாதிரி
அதே சோம்பு எடுத்து பாடின மேல தூக்கி வச்சிருக்கான். கரெக்டா நட்டு மட்டில் நச்சு நடிச்ச பிறகு அவருக்கு வந்து டேய் ஏன்டா என்ன அடிச்சேன்னா யாரா சொன்னது நீ பாடின பாட்டு எனக்கு பிடிச்சதுன்னு. கரெக்டா அந்த பாட்டை பாடுற வரைக்கும் அவனை விடுறதா இல்லை அப்படின்னு இருக்கான். எனக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னா, நான் அந்த கர்நாடிக் சிங்கர் ஆகும், மதன் கார்த்திக் அந்த சொங்குத்துக்கு அடிக்கிறானாவும் பார்க்க. ஒருவேளை லாஸ்ட் டைம் நம்ம காலேஜுக்கு வந்து ஒழுங்கா பேசலையோ, ஓகே, அதனால தான் நீங்க அடுத்த வாட்டி உங்களை வேற எங்கேயாவது பார்த்து நீங்க இப்ப இந்த ஏரியாவில் உங்க வேற ஏதாவது காலேஜ்ல பார்த்தாங்கன்னா, ஓகே, மரியாதை எங்க காலேஜ்ல வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்கன்ற மாதிரியே பேசுறாரு. ஒன்னொரு அவங்க உட்காந்து அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் ரோல் இந்த மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா, உண்மையா சொல்றேன், நான் சென்னையில இருக்கேன், எனக்கு சென்னையில இருக்க மீடியா மூஞ்சிங்க கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. இங்க இருக்க எல்லாரையும் பார்த்துருக்கேன் நான். பயமா இருக்கு. சேலத்துக்கு ஒருவர் அடிக்கடி வரமோ, நீங்க இந்த வீடியோ கேமரா வச்சு உட்காந்துருக்காரு பாருங்க, இவர் மூஞ்சில அப்படியே பளிச்சுன்னு அடிச்ச மாதிரி இருக்கு. Which shows almost every single weekend I'm only traveling around this area. பட் என்ன பேசலாம், எல்லாத்தையும் பேசிட்டு போயிட்டாரு. ஒருத்தர் டீச்சருக்கு கம்ப்ளீட் கேன்வாசிங் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. ரைட், நான் என்ன பேசணும்னு நினைச்சேன்னா, உங்க சேர்மேன் அவர் பேசினாரு. அதுக்கப்புறம் மதன் கார்த்திக், அவர் ப்ரொஃபசர் மதன் கார்த்திக்னு கொண்டு போறாங்களா, எங்க டாக்டர் மதன் கார்த்திகா போய். அப்புறம் இவர் வந்து இந்தியாவோட வளர்ச்சி எல்லாத்தையும் பத்தி பேசிட்டு போயிட்டாரு. இப்போ என்ன பேசுறது நம்ம பசங்க, நீங்க சொல்றது புரியுது சார், ஒன்றும் பேசணும், சீக்கிரம் பண்ணீங்கன்னா லஞ்சுக்கு போயிடலாம். கரெக்டா கரெக்டா நோவா பொண்ணுங்களாம் நோ சொல்றாங்க. பசங்க முடிச்சிடலாமா? இல்ல முடிச்சிடலன்னா கொஞ்சம் கெஞ்சி கேட்கணும். கஷ்டப்பட்டு சென்னையில இருந்து வந்திருக்கேன், ஃபிளைட் எல்லாம் முடிச்சு கொஞ்ச நேரம் போட்டுக்கணும். நார்மலி in any college I go, I ask students how long do you want me to speak. The answers are only two categories. One, if the lecture is during class hours, பசங்க சொல்றோம் பேசுங்க சார், எவ்வளவு நேரம் பேசுங்க சார். எனக்கு எப்படிதான் திருப்பி கிளாஸ் போனா அதே வாத்தியார் மோக்க அரைச்சவங்களே அரைப்பாங்க. இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீங்க அரைங்க, நாங்க கேட்கறோம். அதே கிளாஸ் முடிஞ்சு நீங்க கிளாஸ் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சு லெக்சர் போயிருந்தோம்னா, சார் if you can finish in 10 minutes, ஒரு 2 minutes for questions, ஒரு 12 நிமிஷத்துல முடிச்சிட்டீங்கன்னா வசதியா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். But I will not take much time. But only thing is there is a huge generation gap in the chief guest. And Srinivasan sir சொன்னார் பாருங்க, அவர் வந்து baby boomer generation. Okay, then there is Gen X. Now you are all Gen Y. Now let me start with why there is a generation gap. அவர் நல்ல வாத்தியார்னா அவர மாதிரி இருக்கும், கட்டடிங்கன்றார். எது பண்ணாலும் என்ஜாய் பண்ணுங்க, கட்டடிங்கன்றாரு. ஒன்லி திங், அவர் வந்து இன்னைக்கு இருக்க நிலவரம் தெரியாம பேசுறாரு. இங்க கட்டடிச்சு எங்க போறது? இங்க இருந்து பக்கத்துல பஸ் ஸ்டாண்டு வந்து போனாலே பையன் ப்ளூ கார்டு குடிக்கணும். அதெல்லாம் கோயம்புத்தூர்ல பருப்பு இருக்கும், மெட்ராஸ்ல பருப்பு இருக்கும். இங்க பெஸ்ட் காட்டெல்லாம் அடிக்காதீங்க, அடிச்சு நீங்க வெளில கூட போக முடியாது. ரைட், பாதி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அது மாதிரி இடத்துல தானே இருக்கு. அதனால there is a generation gap sir. Right, now we need to believe. And எனக்கு ஒரே ஒரு உடன்பாடு தான் அவர்கிட்ட இல்ல. மாணவர்களை பத்தி பேசினார் பாத்தீங்களா, I am a statistics student, so I will be very careful. போட்டு எடுக்கிறீங்களா?